Beyond the newsroom, where untold story is revealed. The sovereignty of Uganda was sold long ago when you engaged yourself in heavy debts which are supposed to be paid by our grandchildren, by our children. The sovereignty, you are slaves to other nations where you borrow money. Now what sovereignty are you now relating to sovereign Uganda here? Oboina magezi mutwe eteka lino olyochana mugundi muliro. Nabo bwe banga bagenda ku advising parliament nti eteka bana Uganda balyagadde. Nabo bajja kuba basiru. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kumutemu ogw'okufuna enkyukakyuka buli munnayuganda aguvunaanyizibwako ebitundu 10 ku kinnaakyo newankubadde mu ngeri emu oba endala oyinza okulaba nga deliveringa message si eyandibadde omutuufu okubanga abyogerako. Nenno kino kitegeeza ki era kiva kyeki kijjayo kwe kubeera nga abandibadde abatuufu era abandibadde beetisse omutemu ogw'okukola ekyo nga basirise wabula kiba kyamakulu nnyo nnyini ddala okwegatta ku ddoboozi liba livuddeyo okulaba ng'ate liyimirira ewatali maloboozi malala. Lwaki nkozeseza statement eyo? Omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo one day yavayo n'akola statement egamba watulaga buli omu ajja kiwulira era mu abantu ba Buganda yemmwe mwekka abajja okutuuka okulaba nga temukyayina wayitibwa wammwe sinakindi nga temukyayina we mubegeka luba. Kyegamba okubegeka oluba kitegeeza kubaako wewebaka. Ne tugamba anyway ebyo bijjo bizze byogerwa era nabyo bijja kuyitawo bwe bityo. Mama Mary Matembe kyakoze abakungu ba Parliament nkoko bana wala chechi mu Parliament ya Uganda kissa kinegula Hajati Adija Namiyalo onono nga yakulira Office of the National Chairman mwana tu sibirungi yadda kamunake eddagala ne lwaki mukola ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe biti muli bazadde muli bamaama abantu abanderumiriddwa oba oliawo eggwanga liyammwe mu mbeera emu oba endala. Foot soldier afudde n'aziikibwa naye ebigambo ebibadde ku lumbeerwe mpaawo na kimu kiwoomesa Nakabululu bw'obiwuliriza toyinza kulema kuyungula ziga. Awo nno wenkugambidde nti wowulira ali mu kudeliveringa message y'enkyukakyuka kaabaani kaabeeraani olina okuba nga omuwa ku kadde omuwulirize kubanga information gy'abaakuwa eyinza okuba nga tekuyambye olwaleero naye olunaku olw'enkya eyinza okuba ey'amakulu oba oliawo ey'omugaso ennyo nnyini ddala eri obulamu bwo. Bino byonna bijja ne byogerwa naye olunaku bwe lutuuka nga yeggwe akirimu munywanyi naawe osobola okukola statement ezifaananako ko bwe ziti. Nkuleetedde vidiyo ez'enjawulo ze tugenda okutunuulira okwogerako n'okulaba nga tukubaganya ebirowoozo mu mbeera emu oba endala. So tosagasagana just mpabwi amatugo tusobole okubanga embeera ate oba ensonga zonna tuzitambuliza ddala maridadi sana maridadi kabisa. Awo nno wenkusabira n'obwombeefu bw'ekika ekyaggulu vidiyo nsooka ogimpere like bwe kiba like ejja kudduka emisinde mingi etukwekubulisa kino mwasobola okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe nga gwe munundi gwo ogusosola vidiyo zaffe njagala okusaba muganda wange twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga kona mukadde okanzigire mu personalize okateeke mu always left notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tuteekayo ate era mu ngeri y'emu naawe bwe guba nga gwe munundi gwo ogusoose okubeera nga mwana tu otulaba nkusaba otwegatteko era bw'obanga tonnaba kumanya ku channel yaffe endala emanyikiddwa nga Deni Exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link gitappingemu ate kutwala butereevu nnyo nnyini ddala ku nsonga zissemasonga ate interview zaffe ze tukola zonna tuziteeka ku mukutu ogwo n'osobola okubanga obimanya. Njagala kuwa obubaka buno nga bali mu kubeera nga baziika Foot Soldier. Is it ye Derek? Kale tusooke tuwulirize waneeno waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi.
mukwata omwana ali myaka ga Derek eyazalibwa 2 mututeeka mu safe house mutujjamu enjala mutunyiga entula n'ebiddiridde naye nga tulwanirira ggwanga lyaffe kuba bulungi. Kwene essaawa we tujja okuziika abantu abalinga Derek, taata wa Derek n'atunula mu ntaana ya Derek, taata wa Derek wamala okuziika atula butuzi n'asirika kuba ye alaba ali bulungi nga bamulimbalimba ne PDM. Fena yalonda n'atalonda ekiriwo kitunyiga ku nguudo batukobyeko tetukyakola babasengudde n'embyayo gye tusigaza gye batuziika banaatera tutwala mu malimbo naye nga lwaki nga tuli mu Uganda nga tunyigirizibwa abantu ab'olubatu. Oli wavayo n'ayogera n'agamba nti oyo ayisaawo bibye. Wembadde saidi zaawo waliwo omukyala avuddemu awo ekigambo ekigamba nti otadde Kyagulanyi mu maaso yafudde maama njogera na ebigambo bino bw'obiwuliriza n'osanga nga abyogera ye foot soldier. Simanyi oba nnyinza okunoonya ebigambo bya Alex Weso Mufumbiro n'embifuna naye ngenda gezaako nnyo okulaba nga mbinoonya nsobole okuba nga mbikuwa. Olunaku lumu Waiswa yagamba ensonga eyamusikiriza okumusembereza ddala okumpi ne Kyagulanyi Ssentamu Mitembo teyali ndala wabula ensonga eyo ye y'okubeera nti yagamba nti kituufu Waiswa ombuulidde nti abasajja baagala kunyiga kale nzikirizza okunyiga kabanyige naye nga mmaze okutondawo Bakyagulanyi abalala bangi. Bino ebigambo nze biwulira oba oliawo mu politician bw'ataba politician n'obiwulira mu muntu alina position yonna ey'ebyobufuzi ne bw'owulira ebigambo by'omwana ono foot soldier kale tekikwewuunyisa yadde era ggwe olowooza ye yandibadde omutuufu asaanidde okulaba nga yayogera ebigambo ebyogerwa. Bangi abali mu positions nga tebasobola kuvaayo yadde okuderivalinga ka message akeefaananyirizaako ko bwe kati. Ekibuuzo kiri nti ddala be bakulembeze baffe abatukulembera ye abaffe bwe guba nga gwe mulimu gwabwe bagukoze bulungi? Bibuuzo bingi naye answers entono. Kansooke nkuwe vidiyo eno endala ogiwulirize tweyongereyokko katini. Anyisi yafudde naye nze mbategeeza buli muntu ali wano tewali ali bulungi yadde ali eruzira nange ali ebweru ffenna tuli basibe. Kyagulanyi osanga nga buli nnyumba mulimu omunaku gwalwanirira naye lwaki gwe ensonga evaayo nga ntuufu bw'ogifuula kifuula nnenge. Wano ababaka bagenze ne begabira obukadde 10,000 oba obukadde 10,000 bumala okukola enguudo muzirabye. Mu malwaliro teri ddagala bwe tuvaayo ne twogera ku nsonga bwe zityo nga mugamba mugenda kufa wallahi okulya embwa n'embizzi katuufe mutonzi waffe yasalawo naye nga mwabaana mwe mwonaasigala bulungi. Erinnya eryange nze Bale Hassani ndi munnankyukakyuka nva mu kibiina kya National Unity Platform pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mbeebazaako ensuso bannaye mwebale muwa kalulu. Hassan mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu aderivalinze message ye neetuuka era buli munnayuganda waali bwe yandisaanye okulaba ng'ate agiwuliriza n'agiwa akadde. Bino nno by'ebintu bannayuganda bye beesuulirayo ogwa naggamba ne balemererwa okulaba nga babiwuliriza. N'omaliriza oba n'otuuka mu kaseera ak'omuntu okuba nga bakugamba nti ebyo tobyogerako ojja kufa. Oli olufa ne baddusa ebbaasa y'amabogo miliyoni 10 ne bamuwa n'asirika n'asigalako abireeyo mu kimugonyo nti ye abaffe n'ayogera ki n'akukkuluma. Hassan agambye he's ready to die as long as he speaks the truth and as long as the truth that he speaks right now delivers those or liberates Uganda and the future of his nation. Wow, what a message from a foot soldier, a mere foot soldier. How I wish
message ne badde evudde mu kamwanga ka mubaka oba kansala ogamba omukulembeze omulungi nera nga ne Bayibuli bwegamba nti tulibalabira ku bibala byabwe ku bikolwa byabwe anyway ate abazungu bo balina akagero kaabwe nabo ke bakozesa mbu apo tegwa wala nnyo na muti kizibu okusanga vakedo nga yagudde wansi wa fene era fene yagwa wansi w'omuti gwa fene so bwebanga enjiri Kyagulanyi gya spreading nga bafutu soja baba nabo eyo ensigo ye ya Kyagulanyi senta mu mitembo ulira namiyalo ono Rahmatullahi wa barakat, Jose Hatia Namyal, Senior Presidential Advisor, Political Affairs, Managing Officer of the National Chairman. Nkola bana Uganda bonna bonna mwenna naddala ffe abanaku naddala ffe abaavu naddala ffe be bagamba nti tetulina mugaso naddala ffe be bagobye ku nguudo naddala ffe abacyanoonya ekyokulya naddala ffe abalaba nti nno tetunafuna we tusula mbakoola mwenna ennaku z'omwezi nga 12 mujje tubeerewo tuba abajulirwa nga President waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alayira era ekisanja kino twasalawo titubanja president bwe tuba tumubanja tubeerewo alayire tutandike omubanja bitulabako era abituwe ng'ekyagamba nti tova ku main kati main n'agiddako kati sawa ya kumubanja tetuba mubanja nga tozze jangu obeerewo ennaku z'omwezi nga 12 yenna munnauganda anyigirizibwa akyakaaba basingo mother mwenna bambi babebi baswiti badali wakojafu bajejafu basengafu bannauganda mwenna olunaku olw'okulayiza the newly elected president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni lubindabinda era kati tugenda kutandika okutambula nga tukola ennongoosereza amalwaliro mu bitundutundu ebyenjawulo okulaba nti olunaku olutuuka tuwewuddeko nga ne security eri gulugulu ffenna tubeereyo #Museveni swears in 2026. Thank you so much. Siri nti nkubira kalango oba kuyisaawo bino naye nina point zenjagala tubenga tulondobamu Bannayuganda mulinga abakozi beddagala be bakulembeze baffe bakwata ne basiiga sweetener oba icing ne bamuteeka ku ngulu wa quinine naye ng'ekiri munda bwe bakikusaanuukulira tosobola kimira. That's why bakugamba nti eddagala erimu bakapisa ezimu tekolerako ddala bw'oba ogisaanukudde naye nga kye bakutiisa bwe bukaawo obugijjudde bw'otasobola kubeera ng'obearing. Namyalo bw'avaayo ajja ati n'akozesa statement egamba nti banaku banne teri munaku asobola ku affordinga kugulira mwana we emmotoka esukka miliyoni 2 gwe kye wakoze ku mwana atannaweza yadde myaka 12. Then ekyo bw'okiteeka wansi kuno kuba kukudaalira bannayuganda embo mmwe be bagobye ku nguudo be basendedde amayumba gammwe mmwe muba mujja ani abisenze era ku myaka nagyomaze bano babadde bamaze ebbanga ki awo bazimbawo nga mulero ddawa ekitegeeza eno e-government ekola ebintu nti ekuweesa omukono guno kino kyeraga lwatu nti gavumenti ekuweesa omukono guno neenonesa guno ate ekyennaku ekuweesa kkono omunafu neenonesa amaanyi gwe baawa miliyoni emumbu ya PDM n'ogiteeka mu kadaala ku kkubo baakusenze dda tokyaliwo naye yagiteeka mu katale nti alina omudaala mu katale yagenze okuddayo eka nga bamusenze kubanga omukyala atunda ennyanya mu katale tomusuubira never and don't expect that person to afford a plot of land eri mu Arkwright a plot eri okitegeera mu a well developed area era abana abantu be bamu abagula mu slums abagula eyo obufo bwabwe bwa 25 kwa 2 okwa 3 ne bazimbamu obuyumba kasenge na ddiiro ne bafuna we babegeka oluba essaayo lunaku olwaleero be bantu be wafuumuula kyokka ate era kaseera mpawo kaaga obagambye nti jangu tubeewo nga ndayira ekiraga ng'ekijja nti jangu okakase nti kye tugenda okukola tukyayongerera ddala bwe tuba twasenzewo okolera n'ewaka tujja kuba trade order yiiyo ekyaliko era ba resuminze emirimu gy'okugenda maaso n'okubanga bamenya essaayo lunaku olwaleero omwavu
Uganda tagisobola era omwavu bamufunireyo uko gyalaga waliwo kensi abagita batya is it Fuji is it Fuji something like that abagita Fuji I think anyway kale at least mugende koko eyo naye embeera ekyamazima yo tewoomesa nakabululu wadde akamu n'akeddagala kakati ebyo byonna bwema mbitadde ku mabbali kansooke nkuwe wano maama Muriya Matembe soka owulirize wano. The sovereignty of Uganda was sold long ago when you engaged yourself in heavy debts which are supposed to be paid by our grandchildren, by our children. The sovereignty, you are slaves to other nations where you borrow money. Now what sovereignty are you now relating to sovereign Uganda here? Go and fight the debt. Fight the debt and free Uganda and the sovereignty will be there. Please don't shut up and close Ugandans. For us as Ugandans outside there, we cry and mourn for our nation. And when you came out with this bill, the hurry, Kwago called it fast tracking. Me, I'm not good in those English. I speak the local one. Me, I say the hurry, the speed with which you were running with it created an impression in our hearts that there must be ill intentions behind the bill. And that's why we all raised and said, no, enough is enough. We must talk for ourselves. We must discard the fear and come out. Because some of us, the word of God says, if the one in me is greater than the one in the world, why should I fear? Now, having said that, thanking you for allowing us to talk to you. Since you are representing the whole Parliament, we want to appeal to you. We want to appeal to your heart, to your emotions, to your conscience, to know that Uganda is for all Ugandans. All Ugandans. I don't want people to say the opposition said this, the other opposition. When it relates to Uganda, the law that is being made, Ugandan citizens should be central to that law. Whatever law, whatever policy, whatever things, whatever procedure, your focus should be Ugandans as human beings, not Ugandans who are in the other party or the other party. The other parties come and go, but Ugandans live. Uganda is for Ugandans. Put it at the center of your heart as you go to make this law. Really, you are not hearing from, you all know, each of you knows what this law will make. It seems to be aimed at particular, specific individuals, but in the end, it will cover all of us. I want to pray that God may reveal himself to you, members of Parliament, because we have nowhere else to go except him. That's why we are calling upon him to visit all of you in your Parliament, so that he may agree with us that you reject this bill. Amen. Because there is nothing good in it as of now. Because if you were to amend it, maybe you will just erase it. And so we are praying for you. That the Lord may visit you specially to redeem Ugandans from this patronage and enslavement of Ugandans to become helpless and useless. Thank you very much. Oyo ye mukyala gwe nkyasinza okubeera nga ngambe ntya nga ye muntu akyasinza okuinspiringa ennyo nnyini ddala era ye omu ku bantu oyo ne Dr. Sarah Bireete Honorable Namugga aba bakyala bannaye bandi wano ku mutima kubanga bwe batuuka okwogera ku nsonga y'abantu bajeetika
gwe bwokera ku makya n'ogamba nti tuli mu kukuuma bwetwaze bwaffe n'okulaga obwetongoze bwaffe ng'eggwanga nti tuli ggwanga tongole eryetwala agambye obwo mwabwejjako luli lubereberye okuva lwe mwaleeta amabanja ne mugewula okuva ebule n'ebweya okufuula bannayuganda abaddu abakolera ensi ziri gye mwayeewoola ensembe ng'abaana n'abazzukulu balina okubonaabona n'amabanja nga bagasasula kyokka nga naguno gwakaamu kyagenda maaso n'okubeera nga ate mukyewola ate nga bannayuganda bwe mubatulugunya ne mugenda maaso n'okubeera nga mubakkiza entana abaana batu mwagala balyewa mwagala badde luddawa bw'owuliriza ebigambo bya Miriam Atembe olyanza okugamba nti adde n'ebigambo bino by'oyogedde biyiseeko k'ennaku ate nze byenjogedde biyiseeko gobadde olina opiniyoni yange oba opiniyoni ya Beyond togirina kati wano ffe tujja ye obadde wabitegedde bulungi kati tuba tugenda bitemaatemamuko osobola obitegera nagamba nti kituufu abalala baba babikozedde era babikola naye ate naffe tulina engeri gye tukolamu n'osobola okuba nga ebintu bino obitegeera. Maama Miriam Atembe agamba nti lino etteeka Lukwago yagamba nti baliddusizza ku sipiidi ya yiriri ye nagasigenda kukozesa luzungu olwo lumenya nnyo wabula nja kukozesa luno olwaffe n'eddene lwanaategeera n'oli alutegeera ali mu kulaba Beyond. Waliwo sistange Joan yateranga nnyo okutuufu followinga ne Joan alutegeere ne GS Music yalutegeere okategedde buli omu asobola okubeera nga alumanya nti lino etteeka terina we litutwala okuggyako okuba nga ligenda kubeera nga libbika oba likwata eggwanga lyattu liribbikeyo. Mwenzo gamba ebyo bijja kukwata ku bali bokka abafuna ensimbi yaba mugulumeeru ewane naawe nno munnange saba nkuseere naawe kuwoli wuliriza wano bw'oba olina amagezi mu mutwe etteeka lino olyokyana mugundi mu muliro nabo bwe banga bagenda ku advisinga palamenti nti etteeka bannayuganda balyagadde nabo bajja kuba basiru si kugamba nti mbavuma kujjako nga baagala kuba abasiru nze njeri gye mbirabye bateekwa ku advisinga palamenti nti ebyeteeka mukole ki muliveeko balusule mu kasero liyinza kulabika balyoke akasero lyayinza kulondayo. Nze simanyi ddala ekigendererwa ky'etteeka lino kubanga buli muntu yenna keba ebbanka kaba ba economy kababa baliisa kababe social teri ekirungi ekiri mu tteeka oleeta otya ekirungi etteeka etalimu ekirungi ekiririmu for Ugandans oba oleeta lyaki na speed gye baliko wano bwe beeyongera tujja kusaba emmotoka zibakone zikone etteeka gwobadde ki lwoke liveewo mwababeereyo up country mutegeere wano nti Ugandans abali wano mu Buganda muno kumpi niya baboogereddeyo kubanga etteeka lino bwe liyitamu mwena abannayuganda mugenda kubonaabona. Ffe tetumanyi lwaki etteeka lino balireeta tetumanyi kubanga ne bw'oliwuliriza olaba bano bategeera oba tebategeera kubanga okusooka olaba katugambe nga amalwaliro katugambe nga badokita katugambe nga kibona sente bazijjawo ye mbuuza ne President Museveni eza movement zino zaalya n'agaba bw'ati azijjawa byonna biva bweru n'olwekyo nze simanyi kye babadde bagenderera okukola etteeka nga lino nga buli omu yenna alina amagezi alisoma alabira ddala nti Oluganda lundema naye it is just killing Ugandans nga Banyuganda bafiire eri simanyi babe obusireevu bagamba nti bali protectinga sovereignty y'eggwanga naye sovereignty y'abantu yo tebagiriiko. Etteeka lyakutuula lyakusikwizinga lyakubonyabonya Abannayuganda bonna ate kyetuva tubagambye si bya pate si byaki munyayuganda. Lino etteeka bwe balireeta linyigiriza munnayuganda nga teryawudde mu kibiina ky'ebyabufuzi kikyawakira either oli wa DP oli wa JEMA oli wa UPC oli wa NUP oli wa NRM oli wa
whatever party you're belonging to ligenda kubeera nga likwafekitinga. Mama agamba Matembe agamba nti nabo bennyini nibo bajina Museveni sente zibakozesa zonna ziva bweru. Just nti bwe womutunulira nti mwagala okunyigiriza omuntu usekinomu as an individual. Mutunulemu mulabe banna Uganda bameka bagenda okubeera ng'era nabo etteeka lyerimu munnange libatulugunya. Gavana w'eggwanga lyattu Uganda yavuddeyo n'abategeeza bulungi ziti achai yavuddeyo n'abategeeza n'abagamba lino etteeka bwe muliyisa bwe liti muba mukutte ebyenfuna by'eggwanga ne mubibika mu ntate era eggwanga lyattu kiba kizibu okubanga libbululwa. Era omukyala yali ani yabuuza ekibuuzo n'agamba abantu namboozi abaleeta amateeka bwe gati mukolera baani? Mubikola nga mukolera banna Uganda oba mmwe mubikola kubeera nga mukkusa mitima gyammwe? Lunaku ki mwe babakamu aba Parliament baminisita mmwe lwe mwali mufuddeyo eri banna Uganda be mukulembera? This bill intends for all intents and purposes to persecute the people of Uganda. It is intended at political persecution. And so national interest, and I'm trying to infer public interest into national interest, it cannot in any way stand insofar as it promotes political persecution. And so, but also secondly, when you say what would be the role of Parliament, this protection of sovereignty bill as it is not the law envisaged under Article 8A. The law envisaged thereunder is a law that would clarify what national interest amounts to. That's not what this bill is doing. So this bill just refers to national interest, but does not even define what national interest is. So if you ask me what Article 8A, the import of that would be, because it says that Parliament, Uganda shall be governed based on principles of national interest and common good. And we all know that that's not what is happening today, both in practice and in legislation. So I think that, in fact, the enactment of this bill into law would be contrary to Article 8A that you're making reference to. I think we have a right to criticize government programs. And when I say we are in opposition, it does not mean that we are going to be opposing every single thing. But what I'm saying is that we have a right, and the people of Uganda, whether in Uganda or in the diaspora, should have a right to oppose those government policies or programs. And people, Ugandans in the diaspora should even have a right to encourage the people of Uganda. If a person is in the diaspora and wants to communicate to the people of Uganda or mobilize them to oppose a certain policy which they think is oppressive or repressive towards them, they must have a right to do that. And that's why ebigambo bya David Lewis Rubongoya ono manye ngeri gyali munnamateeka lecture omulamba omanya bumanya nti ataawo abatutte mu lulimi lw'amateeka mu kubanga akwata article ku article era alitemyetemye bulungi. Video eno osobola okubanga oginoonya n'ogiraba n'olaba submission ya David Lewis ono Rubongoya kuba mu tteeka muno mulimu akawaayiro obumu ku buwaayiro nti singa okulagana n'omuntu yenna ali ebweru n'akuweereza akasente naye ng'omuntu oyo akasente kali mutima ogw'okuba ogw'enkyukakyuka. Tugeze nga bino abaana be babadde ku zilaare ne bagamba bannange mumperezaayo data n'omuwa ssente oba n'ozesendekera nze nti nzimuwe director mbo nze mbafuuse agent wa foreigner okulaba nga mwana tutuseketereza gavumenti okuvaako gwenno oba oli wakukwatibwa kati bw'okwatibwa n'oteekebwa mu nkomyo mwana tubiba bigenda ttabuka biliyoni y'ensimbi nnamba bw'oba togiyina emyaka 20 ng'oli eyo. Kyokka ate nabo bano abali ebweru essaawa yonna naawe oba ogibwako obutuuze bwe kimanye mu tteeka lino kuba anytime oba ofuuka waliwo w'ofuukira foreigner okawulidde wali olabyeko ku foreigner atalina nsimu ava ati baba bakuggyeko okuba munnayuganda. So kati lino etteeka buli lw'olitunuulira ebirungi bibuze wabula ebibi buli kadde byongera oddizuukamu.
Kansooke nkuwe wano omwami ono bamuyisane uliriza. This law is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobby Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. Omwami ono musobola okunteerawo erinnya lye bambi mu comment section. Ne tumuwa ebimuli bye. Agambye nti lino etteeka balikola ng'eritagetinga abantu ba ssekinnoomu ab'olubatu. Era nga mu abo ye Bobi Wine. Gwe balowooza nti mu kudda kwe wakudda n'omudidi muyitirivu nnyo ogw'ensimbi ogugenda okulaba nga gutambuza enjiri ey'enkyukakyuka n'okumamulako gavumenti eno. Ssetteeka lino singa liba liyise mu bwangu ku misinde kwe balitwalira nti baba bajja kusobola okulaba butya bwe bagenda okukwata Kyagulanyi ono bamufunze. Anyways, ne bw'owulira bino byonna weebuuzaamu bajeti ezifuluma ensimbi y'omuwi w'omusolo etokomoka egenda kukola ki? Wuliriza Ssemuju. Welfare and entertainment 214 billion. Special meals and drinks 536 billion. Travel inland 1 trillion. Travel abroad 207 billion. Fuel 514 billion. Donation 196 billion. There is even money to buy a musical instrument 800 million. Gas, firewood and charcoal. We are going to spend 14 billion buying firewood and charcoal. Maybe you are going to burn the whole of Uganda. 14 billion buying charcoal, firewood. I invite you colleagues to look at the table. I don't have to take a lot of time. And the reason I'm doing so, the minister will come here waving a budget, agro-industrialization, mineral development. But this is where the money is going. Manufacturing. And then you can look at the table on page 16, other items in the budget. And I invite you, because they were given huge documents here. At the end of those documents, there is aggregated items on which we are spending. Bw'owulira ensimbi y'omusolo engeri gy'etokomokamu na biki bye bagikozesa biliyoni za ssente zigenda ku State House weewuunya ne weebuuza naye mazima ddala lino ggwanga ki mmwe tuli ye abaffe ng'abaatusooka baatutta abaatuzaala mu ggwanga erifaanana bwe liti eggwanga eritaliiko kulumirirwa bannansi baalyo nga libanyuunyunta okufaako obufi okubanga gwe imagine kale ebyo tubiteeka aside tudde ku lino etteeka libaayisa juzi emisolo emijja gw'okufuna obufunyi miliyoni 120 10% nga bagikutulako oba ozegyewa oba otunze ettaka olweziteeka ku account yo 10% government ezeetaaga afuna omusaala emitwalo gyo 35 bakutandikirawo kukejula 10%, 45, 20%, miliyoni ya sente 30%. Ani gwe mu bantu mmwe mugenda tugoba mu nsi yammwe. In this parliament where I sit, you have swallowed the opposition. In the 11th parliament, opposition got swallowed. That is AI. I didn't say anything. So I want to now warn that AI. That AI should not. Yes, that AI. I am saying for us when we're in parliament, we are one. We don't have those divisions. In the 12th parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. What you're saying is AI. So whoever is responsible for generating such AIs and circulating such AIs should we should actually arrest them,
those people. We should arrest those people. Yeah, so as we go into appropriation, Madam Speaker, I want to state that the Constitution guarantees that the members of the opposition are heard in this House. They are not swallowed. They are not walloped. And any other bad thing that AI intended to do to the opposition should not stand. The opposition are not in this country to destroy anything. We are here by virtue of the Constitution. And I want to get commitment that as we go into this appropriation, we are not going to be treated in a partial manner. I know, like the Honorable Ssenyonyi has said, Madam Speaker, you are high-ranking and loyal cadre of the party. But when you are seated in that seat, you are not a member of NRM. You are not the national vice chairperson. Thank you. Yes, you are a Speaker of Parliament. And I implore you and I ask you, treat us as the Speaker of Parliament, even when you are outside. Let's try to keep our dignity as members of the opposition. I actually treat you better than anybody else. No, not me. I'm not raising as a person. You the opposition. You the opposition. When you make such comments, I don't think that's a good treatment. No, even this side actually even complains that I favor opposition. That is the unfortunate bit that is there. But should I be comforted that now you will not swallow, you will not wallow? Nobody can. That is AI. Ke kaseera ak'okulya ebigambo bye nga babimutuuzaamu nga kasuku Baby Deo gwe yayimbako. N'ekyamazima amatuufu, it's a total shame to Uganda and Ugandans to have such a parliament. Kale okubeera ne AI bwetyo. AI tugyebaza ebigambo byayo ebirungi byayogera. Naye nga tusaba bambi. Bikyukemu olundi. Tuli ku Beyond the Newsroom ge mukutusema tukwali. Nzadde ni yakuweereza nzikiriza wano wennyini we mba nkuteera tusinkane nga guludde n'oyo yayisa amazzi mu ttaka legatalumira ngakkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.